చూడు కూర్చో. ఓకేనా? కనపడుతుంది అంత పర్ఫెక్టే కదా. రైట్, చేయి. ఫైండ్ ద 5 స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 8. అందరూ ఆపకో. స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ మల్టిపుల్స్ అంటే మీ తమ్ముడు ఆల్రెడీ చెప్తాడు వచ్చి. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. దోస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. అది క్వశ్చన్. స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 8. Those are perfect squares. Multiples of 8 అంటే నీకు of the format 8 cube. Okay, 8 cube. This is equal to 2 cube into cube. This is equal to 2 square into 2 cube. యాదుకోండి, ఇప్పుడు నుంచి కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ వస్తాయి. 2 square into 2 cube. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ క్యూబ్ మస్ట్ బి of the form 2x square. డెఫినెట్లీ క్యూ మస్ట్ బి 2x స్క్వేర్. అప్పుడే నీకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతే కదా? క్యూ ఏముంది? 2 ఉంటుంది, x స్క్వేర్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఏమన్నా కానీ మళ్ళీ x స్క్వేర్ తీసుకోలేదు అనుకో, ఈ x పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాకుండా పోతుంది అది. సో క్యూ మస్ట్ బి 2 into x స్క్వేర్. సో ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈస్ 2 square into 2 into 2x square. So this is equal to 16x square. So the required numbers are multiples of 16. Where x is ఏమన్నారు? పాజిటివ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 ని తీసుకోవాలా 0 ని తీసుకోవద్దా అనేది ప్రతి కేసులో కూడా. ఇక్కడ 0 ని తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది ఫస్ట్. కానీ అది పాజిటివ్ కాదు. అది 0 పాజిటివ్ అవుతుందా? కాదు. నెగిటివ్ 0 పాజిటివ్. ఓకే, దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో x is from 1 to. సో రిక్వైర్డ్ 5 స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఏమవుతుంది? x is equal to from 1 to 5 and the required numbers are 16 comma. So first go 16 64 ఫస్ట్ go నెదర్ పోతది. 3 square 144. అరే 4 square 16 into 256. 16 into 20. నెక్స్ట్ 5 square 25 పెట్టినప్పుడు 25 అంటే 25 200. అలా చెయ్యి మాకు నవ్వుతారు. 25 into 16 ఎడ్ చేసుకుంటావు? into 4 by 4. into 4 by 1600 by 400. 400 ఏదో చేసుకుంటూ పోతామే. 2 కానీ 5 కానీ ఉన్నప్పుడు into 5 by into 4 by 4. ఓన్లీ 2 స్క్వేర్ ఉంటే అప్పుడు కూడా అంతే. ఇక్కడ 5 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి into 2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ ఉంటే into 5 స్క్వేర్ by 5 స్క్వేర్. ఓకే, కానీ సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ multiples of 8. Those are perfect squares. Okay, next one. Okay. చూడు పెద్దది. Jannat writes cubes of 3 positive integers. Okay, cubes ఇందాక స్క్వేర్స్ అన్న, ఇక్కడ క్యూబ్స్ అంతే, ఏం లేదు అంటారు. And Rob points out that each is a multiple of 18. So the required numbers ఏమవుతాయి? Perfect cubes అవ్వాలి. Those are multiples of 18. Okay, those are multiples of 18. So the required numbers in the form తర్వాత చూద్దాం ఏందనేది. 18 into cube multiples of 18 కాబట్టి. ఓకే, 18 అంటే ఏంది నీకు? 2 స్క్వేర్ 2 into 3 స్క్వేర్ 2 into 3 square into cube. ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అవ్వాలి. టు మేక్ దిస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్, క్యూబ్ మస్ట్ బి 2 square into 3 into some x cube. 2 square into 3 into some x cube. So the required number is equal to 216x cube. 2 into 3 square into 2 square into 3 into x cube. So this is equal to 216x. 2 into 2 into 3 6 cube. So 216 x cube. 216 x cube. These are the 3 numbers. Jannat then points out that GCD of all 3 perfect cubes is n. GCD of all 3 perfect cubes is n. వాళ్ళు స్మాలెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఏదో అంటారు, ఏదో 3 నెంబర్లు రాస్తున్నారు. ఆ 3 నెంబర్లు కూడా ఆఫ్ ద ఫామ్ 216 x క్యూబ్ ఉండే ఫార్మేటే ఉంటుంది. వాటి GCD కనుక్కున్నారు. ఓకే, 2x ఏదైనా పెట్టుకో, x 10 పెట్టుకో, x 12 పెట్టుకో, x 30 పెట్టుకో, ఏదైనా పెట్టుకో. ఏదైనా పెట్టినా కానీ అన్నింటిలో కూడా కామన్గా వచ్చేది కంపల్సరీ 216. కామన్గా వచ్చేది కంపల్సరీ నీకు 216. సో ద కరస్పాండింగ్ GCD is n which is equal to 216.
ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కానీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాసుకోవాల్సింది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అని రాసుకునేది. ఇది చూడు, ఇది బాగుంటుంది. ఫైండ్ ద 6 smallest positive integers that are both perfect square and perfect cube. చెప్పు. బోత్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. నెంబర్స్ ఏమన్నా ఒకటి 2 నెంబర్లు రాయాలి, n1 n2. ఆ రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అవ్వాలి. దట్ నథింగ్ బట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంది 2, పవర్లో 2. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే ఏంది పవర్లో 3. సో మన కాబోయే నెంబర్లో పవర్లో ఏమన్నా డెఫినెట్లీ ద LCM ఆఫ్ 2 and 3. Okay, LCM of 2 and 3. LCM of 2 and 3 is 6. So the required number must be of the form x power 6. This can be represented as x square whole power 3, which is equal to x cube whole square. Is a perfect power of 6. It can be a both perfect cube and Perfect power of 6. Perfect power of 6. So 6 is smallest one. Now the corresponding numbers are 1 power 6, 2 power 6, 3 power 6, okay, whatever, 4 power 6, 5 power 6, 6 power 6. These are the 6 smallest positive integers. Those can be represented as perfect square and perfect cube. Now suppose if they ask you both are perfect square and perfect power of 4, then it is simply of the format x to the power 4. Enduku LCM of 2, 4. If they ask you both are perfect power of 3 and perfect power of 5. Perfect power of 3 and perfect power of 5. Perfect that power must of be of the 15. form Perfect power of 15. x to the power 15. Because 3 is a prime number, 5 is prime number. LCM means simply multiplication of 3 and 5. ఇలా రకరకాలు పెడతారు. ఓకేనా? 3 and 100. సింపుల్ x to the power 100. పర్ఫెక్ట్ పవర్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లో రాసేయగలుగుతావు. ఇదే అప్లికేషన్లో ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అందులో యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అప్పుడు యూజ్ చేయగలగాలి నువ్వు దానికి. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్లా అంటారు x to the power 1/3 ప్లస్ x to the power 1/5 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. ఇది ఇంటీజర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ x అని అడుగుతారు. ఇంటీజర్ అవ్వాలంటే ఇంటీజర్ అంటే ఏముంది, కంపల్సరీ నీకు ఓకే x is an integer. x power 1/3 plus x power 1/5 must be an integer. So x must be a perfect power of 15 అవ్వాలి. x must be a perfect power of 15. ఎందుకు x must be a perfect power of 3 అవ్వాలి, perfect power of 5 అవ్వాలి. అప్పుడే కదా నీకు పోయేది. నీకు perfect power of 3 అయింది అనుకో, డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది, 3 మల్టిపుల్ ఉంది అనుకో, ఇది x power q ప్లస్ x to the power q2 వచ్చింది. ఓకే, as x is an integer, definitely it is an integer. నీకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ, నీకు 2 అవ్వాలి నీకు. ఓకే, 2 అవ్వాలంటే 2. సో x must be a perfect power of both 3 and perfect power of 5 అనేది ఏంటి, x must be of the form perfect power of 15. x must be of the form p to the power 15. Okay, so this will become p power 15 whole power 1/3 plus p power 15 whole to the power 1/5. This is equal to p power 5 plus p cube. And x is an integer, p power 15 is an integer. So p power 5 plus p power cube is also an integer. P is also integer. Okay, consider p power 5 plus p power 3. ఇది ఈ ఫార్మేట్ లో చేసుకుంటూ వస్తాం అన్నమాట నువ్వు. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ టు మేక్ x power 1/3 plus x power 5 as an integer, what are the smallest 3 positive integers of x? So required x is equal to here p power 1/15, p power 15. So smallest values are 1 comma 2 power 15 comma 3 power 15. 3 smallest positive integers for x to make x power 1/3 plus x power 1/5 as integer. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ యూజ్ చేయగలగాలన్నమాట వీటిని. ఓకే, ఇక్కడ చూడడానికి సింపుల్గానే ఉంటుంది, అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చింది నీకు. రైట్, ఇక్కడ అంటానే ఉండు, సండే పెట్టినప్పుడు చెప్తా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అట్లా చేసేవాడు.
కనిపిస్తుందా? ఎవరో కెమెరా ఉన్నంట. Write down the smallest positive multiples of 20 that is a perfect square. Smallest multiple of positive multiple of 20 that is a perfect square. Suppose it is multiple of 20 first of all. N1 is equal to. Okay, multiple of 20 first of all. What about q here? This is equal to prime factor ratio 2 square into 5 cube. Okay, q must be of the form q and 5x square. 5x square. So the required number is equal to 100x square. Right? 100x square. N1. So next N2. The smallest positive multiple of 20 that is a perfect cube. So N2 is equal to 20 q2 which is equal to 2 square into 5 q2. q2 is equal to 2 into 5 square x cube. So the required number n2 is equal to 1000 x cube. Smallest and the smallest positive multiple of 20 means so numbers are between 100 comma 1000. ఇదే కదా multiple of 20 that is a perfect square. Smallest 100. Multiple of 20 that is a perfect cube. ఏమవుతుంది? Multiple of 20 that is a perfect cube 100. ఈ రెండింటి మధ్యలోవి all the multiples of 20 between them. Multiples of 20 between them. Okay, between అంటుందా, not inclusive. ఎన్ని రేపు నీకు multiples of 20 between them అంటే 100 less than to some 20n less than 1000. 100 less than 20n less than 1000 is equal to 5 less than n less than 50. 5 less than n less than 50. మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి నీకు 40 44. యాక్చువల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 5 to 50 అంటే గ్యాప్ లో ఎన్ని ఉంటాయి 5 ప్లస్ x is equal to 50 46 గ్యాప్స్ ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్స్ ఆర్ 40 బిట్వీన్ అడిగారు. సో ఓన్లీ 44 numbers. How many numbers? 44 numbers. Required 44. Very very important. Less than or equal తీసుకుంటే మళ్ళీ నీకు 46 అయిపోతాయి. వాళ్ళు ఏమన్నారు ఓన్లీ బిట్వీన్ అన్నారు, నాట్ ఇంక్లూజివ్. ఇంక్లూజివ్ అన్నారా? అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 20 బిట్వీన్ దెమ్. 100 కి 1000 కి మధ్యలో ఉండేవి, నాట్ ఇంక్లూజివ్. ఓకే, అందుకే క్వశ్చన్ చదవాలి నీట్గా. డైరెక్ట్గా 46 కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. 5 less than n less than 50 ఉంది, మొత్తం 46 ఉన్నాయి. పట్టుకొని 46 పెట్టేస్తాం. ఈ 44 ఎక్కడో లాస్ట్ లో పెడతాడు డి ఆప్షన్ లో. ఏ ఆప్షన్ లో 50 పెడతాడు, రైట్ 50 పెడతారేమో అని. ఓకే రైట్. ఓకే, ద గ్రేటెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ అదే పాజిటివ్ ఇంటిజరే కదా. ఇప్పుడు దాకా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ పాజిటివ్ మల్టిపుల్ అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ దట్ మస్ట్ బి ఏ డివిజర్ ఆఫ్ ఎనీ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 14 26 26. డివిజర్ ఆఫ్ ఎనీ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దట్ అయితే ఫస్ట్ ఏం కావాలి, వాట్ ఇస్ ద పాసిబుల్ కామన్ మల్టిపుల్స్. కామన్ మల్టిపుల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 14 26 66 LCM. 14 2 into 7 26 2 into 13 66 11 into 2 into 3 into 11. Overall LCM is 2 into 3 into 7 into 11 into 13. ఎంత అవుతుంది ఫటాఫట్ జవాబు కదా. 6006 6006 ఇది LCM. సో ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి నీకు ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6066x. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ LCM ఏ కదా 6006. రిక్వైర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6006x. Of those the GCD will be
60 ఆ నంబర్స్ అన్నిటికీ ఇదే కదా 6006 కదా. ఎందుకు x కి ఉండొచ్చు 1 2 3 4 5 6 అన్నీ ఉండొచ్చు. అన్నిట్లో గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటే 6006 ఉంటుంది. అంతే రాసుకొని పెట్టుకో. నంబర్లు ఏముంటాయి వాళ్ళు నీకు ఉండేది 6066 ఒకటి ఇంటూ 120 వాట్ ఎవర్ ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇంటూ 7 ఇట్లా ఉంటాయి. అందులో కంపల్సరీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటూ ఉండేవి. వాడు ఏదో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు కదా ఇంకా నీకు. ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఇది 2 ఇంటూ 6 ఉంది కదా, ఇంటూ 6 అంటే డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, దీంట్లో ఒక 2 వస్తుంది కదా. ఓకే 2 వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఫ్యాక్టర్ పెరిగింది కదా, 606 ఇంటూ 2 అవుతుంది కదా. మళ్ళీ వీటికి కంబైన్ చేస్తే 3కి అటు ఫ్యాక్టర్ ఏం కాదు కదా. అదవుతుందా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నీకు ఏం డౌట్ రావచ్చు, 6006 ఎందుకు అవుతుంది, ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ లో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కి ఇంకా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x = 2 ఉంది, x = 6 ఉంది. ఈ రెండు సంబంధించి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకోటి కూడా వచ్చింది కదా 2 అనేది. సో 6006 గ్రేటెస్ట్ ఎందుకంటూ 606 ఇంటూ 2 అనొచ్చు కదా గ్రేటెస్ట్ అని. కానీ దాన్ని దీంతో కంబైన్ చేస్తే మళ్ళీ 2 3 6 తో కంబైన్ చేస్తే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదు కదా. అర్థమైందా. అన్ని మల్టిపుల్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 2 మల్టిపుల్సే, ఓన్లీ 3 మల్టిపుల్స్, ఓన్లీ 5 మల్టిపుల్సే కాదు. అన్నిట్లో ఏంటి 3 మల్టిపుల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే సో జీసీడీ పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కంబైనింగ్ ఆల్ మల్టిపుల్స్ కంబైన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ జీసీ అన్నిట్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి, ఓన్లీ 6006 ఉంటుంది. సో రిక్వైర్డ్ జీసీడీ = 6006. క్లియర్ అయిందా. ఇంతకుముందు కోసం కూడా అది 18 అది కూడా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అవ్వాలి 18. దోస్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద అదే కదా జీసీడీ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 18. దోస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్. అది కూడా ఏం చెప్పావు ఇదే చెప్పుకుంది ఫ్యాక్టర్. ఫర్ 3 అంటే ఏంది 1 2 3. ఓకే వాటిలో డెఫినెట్గా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే 2 3లోనే ఉండవు ప్రైమ్ నెంబర్స్. 5 ఉంటుంది ప్రైమ్ నెంబర్స్, 7 ఉంటుంది, 10 ఉంటుంది, 11 12 13 ఎక్కడికైనా వెళ్ళు. ఓవరాల్ కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత కామన్గా ఉండేది నీకు ఓన్లీ 6006 విచ్ ఇస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ జీసీడీ. దీనికన్నా హైయెస్ట్ ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమీ ఉండదు. అర్థమైందా. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ లార్జర్ ఆఫ్ 80 లార్జర్ ఆఫ్ చూడు. ఓకే అనిపిస్తుంది కదా. లార్జర్ ఆఫ్ 2 integers is 8 times the smaller. Which is simple question. Larger of 2 integers, I am considering the integers as x comma y. Of these x is greater than y I am considering. So larger of these 2 integers, x is equal to 8y. 8 times the smaller one ki 8 times, so x equal to 8y. What they are asking, explain why they cannot both be perfect square. Well, both perfect square and underline the point. ఇప్పుడు x అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయిందనుకో, అప్పుడు అంటే దాని పవర్లో x పవర్ 2 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి కరెక్టే. ఇంటూ 8 వేసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు 8 అంటే 2 క్యూబ్ అని కదా. ఆడ్ ప్లస్ ఈవెన్ అనేది ఎప్పుడు ఆడే కదా ఉండే. సో రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వవు. డెఫినెట్ గా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ద ఈవెన్ పవర్ ఏముంటుంది 2 ఈవెన్ ఉంటుంది. పవర్ ఆఫ్ దిస్ x ఈజ్ ఈవెన్. అండ్ ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే దీని పవర్ కూడా ఈవెన్ ఉండదు. ఓకే కానీ ఉండే పాసిబిలిటీ ఎందుకంటే 2 క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ నీకు. సరే ఓకే లెట్ us explain clearly. Right. Y is perfect square I am thinking some p square. Y ని p square అనుకుంటున్నా. సో x is equal to ఏమవుతుంది నీకు 8 into p square which is equal to 2 cube into p square which is equal to 2p whole square into 2. Definitely it is not a perfect square. p ఏమైనా పెట్టు ఈ పార్ట్ వరకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. దిస్ is definitely not a perfect square. Okay. So x and y both cannot be a perfect square at a time. Suppose x ne perfect square అనుకున్నాం అనుకో, x equal to some q square. q square equal to 8y. So q square divided by 2 square into 2 equal to y. Okay, this is q by 2 whole square divided by 2 equal to y. Okay, whatever అదేనా ఇదేనా. So both are not perfect squares at a time. Important ఏంటి both. Okay, next.